Yashodanandana Bhajajanandana Yashodanandana Bhajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yamuna Tira Vanachai Yamuna Tira Vanachai Sayana Madhava Punjabi Hari Gopi Jalaba Va Kivarai Gopi Jalaba Va Kivarai Yashodanandana Bhajajanandana Yashodanandana Yashodanandana Bhajajanandana Yashodanandana Bhajajanandana Yashodanandana Bhajajanandana Yamuna Tira Vanachai Yamuna Tira Vanachai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Radha Radha Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Vishnu Paramahamsa Parivikacharya also said as His Divine Grace of Arinda Bhagavatam Swami Srila Prabhupada King. ISKCON founder, BBT founder Srila Prabhupada King. Jaya Om Vishnu Paramahamsa Parivikacharya also said as His Divine Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Maharaj Srila Prabhupada King. Ananta Gaudiya Vaishnava Vrinda King. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai.
Pramshika Hoshi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasari. Gaura Bhakta Pindaki, Shishivada Krishna Gop Gopinath, Shama Kun Radhakun. Giri Govardhana ki, Mathura Vrindavan Dhama ki, Navadvip Maya Pradama ki, Jagannath Puridama ki, Yamuna Maya Ganga Maya ki, Shri Mai Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Sankirtan Yagya ki, Transcendental Bhakti Distribution ki, Transcendental Prasadam Distribution ki, Transcendental Cow Protection ki, Samvita Bhaktavinda ki, Go Premanandi, all glorious Samvita devotees, all glorious, Tadas Glorias Devotee Unidos, Tadas Glorias Devotee Unidos, Tadas Glorias Devotee Unidos, Tadas Glorias Sri Guru, Sri Gauranga, Tadas Glorias Srila Prabhupada. I got it here. So, Canto 1, Chapter 2, verse 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Acho Vai Kavayam Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Kurvanti Atma Prasadanim Ato Vaikavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Karvanchatma Prasadanim. Ato Vaikavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeve Bhagavati Karvanchatma Prasadanim. Ato Vaikavayo Nityam Bhaktim Paramaya Muda Vasudeva Kurvantyatma Prasadani Ato Vaikavayo Nityam Kim Paramaya Mudam Bhagavati Bhagavati Kurvanchatma Prasadani Ato Vaikavayo Nityam Bhaktim Paramaya Mudam Ataha. Por lo tanto, Vai indudablemente, Kavayaha todos los trascendentalistas, Nityam desde tiempos inmemoriales, Bhaktim servicio al Señor, Paramaya supremo, Muda con gran deleite,
Vasudeva, Sri Krishna, Bhagavati, la personalidad de Dios. He doesn't have a mic. You have a mic? Here is a mic on the camera to the right. It's okay? Yeah, it's okay. Bhagavati, La personalidad de Dios. Karvanti, Prestan, Atma, ser, Prasadanim, aquello que anima. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Repitamos, sin duda, Duma, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la persona. can you read more slowly and more deliberately? Because people may not be familiar with the philosophy, so just to go slowly. Okay. Significado. El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se menciona aquí de manera específica. El Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios, Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Sri Baladev, Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna y Narayan, y extendiéndose a los Purusha avataras, Guna avataras, Lila avataras, Yuga avataras y muchos otros miles de manifestaciones de la personalidad de Dios, son porciones plenarias y partes integradas del Señor Sri Krishna. Las entidades vivientes son partes integrales de la personalidad de Dios, que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Sri Krishna es la forma original de Dios, y Él es la última palabra en la trascendencia. Así pues, Él es el más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la personalidad de Dios, aparte de la de Sri Krishna y la de Baladev, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Braya Bhumi. Los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahmaji, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada 24 horas. Srila Prabhupada ki. Om Agana Timrandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Sva Padantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ato Bhakavayo Nityam Bhaktim Paramaya Mudha Vasudeva Bhagavati Kurvanchatma Prasadani. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios,
con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. So we are also Krishna's expansions. Así que nosotros también somos expansiones de Krishna. Prabhupada says that living entities are separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. Todas las entidades vivientes son partes y porciones de la Suprema Personalidad de Dios. So what does that mean? ¿Qué significa eso? So that's Lord Chaitanya's teachings. Esas son las enseñanzas del Señor Chaitanya. We're one and different. Somos uno y diferente. We can say, oh yeah, I am God, definitely. Some people think I am God. Podemos decir que somos Dios definitivamente. Algunas personas dicen que somos Dios. One time, I was also convinced of that. Alguna vez yo estuve convencido de eso. It was quite funny, actually. It was quite funny. Era algo divertido. But I'd had some traumatic experience Pero tuve algunas experiencias traumáticas in my domestic life. en mi vida doméstica. And so I was thinking I'm definitely one with God. Entonces pensaba, definitivamente soy uno con Dios. And I was playing with the idea that I might be God. Y estaba jugando con la idea de que tal vez yo era Dios. But then I realized I'm hungry. Pero después me di cuenta que estoy hambriento. I'm hungry, so how can I be God? Estoy hambriento, así que no puedo ser Dios. So I remembered somebody told me you must go to if you are hungry in London, you have to go to the Radha Krishna temple in London. Entonces alguien se acercó y me dijo que si yo estaba hambriento debía de ir al templo de Radha y Krishna en Londres. You get some free food there. Que ahí habría algo de comida gratis. So I found the temple. Encontré I found the temple, and I pushed open the door. Encontré el templo y empujé la puerta. Inside it was very quiet, El interior era muy silencioso. and there was smell of incense and masala, prasadam. Y el olor del incienso, la masala y el prasad. And then when Mataji came out from under the basement, Y una devota salió del sótano and said, "You are hungry? y preguntó, ¿tú tienes hambre? You want something to eat?" ¿Quieres algo para comer? And then I said, and then she said, "Well, everything's finished. Y ella dijo, bueno, todo se terminó. All the devotees have taken their lunch, Todos los devotos han tomado el almuerzo and they went on Harinam." y se han ido a Harinam. And so this was Malati, one of the first disciples of Prabhupada. Esta persona era Malati, una de las primeras discípulas de Prabhupada. She said, "We've only got mung dal left. We've only got dal left. Everything's finished except dal." Que solo queda un poco de dal, de mung dal. Todo se ha terminado excepto un poco de dal. So, I was hungry. Wasn't going to choose. Yo estaba hambriento, yo no... The beggars can't be choosers. Los que piden no pueden tener elecciones. So she said, "Sit down." Ella dijo, siéntate. And there was a basement prasadam room. Y había un cuarto de prasad en el And there was blue plastic flooring. Blue plastic flooring. El piso estaba cubierto de un plástico azul. And there was a picture on the wall, a big picture on the wall. Y había una gran foto en la pared. And there was this person, his hands in the air, and he's got long black hair. He had long black hair, this person. Había una In the painting, it was a painting of the person.
En la pintura había una persona con las manos arriba y cabello negro largo. And his eyes were looking up in the air. Y sus ojos estaban viendo hacia el cielo. And he looked like he was on LSD, some drug, you know. Parecería que él estaba en LSD o en alguna droga. I didn't know it was Lord Chaitanya. Yo no sabía que era el señor Chaitanya. And then she brought me the prasadam Luego ella me trajo el prasad in a steel bowl. y a un, Steel bowl. en un cuenco, en un bowl de acero A inoxidable. very big bowl. Era un bowl grande. Maybe like almost 3/4 of a liter. Eran como cerca de 3/4 de litro. And it was very hot. Estaba muy caliente. She heated it up. She heated the soup. It was soup, dal soup. Ella calentó la sopa, la hirvió. Sopa. Sopa, sí. And there were some chilies, black floating chilies. Y había algunos chiles negros flotando. There's a lot of ginger in it. Había mucho jengibre. And my eyes started to water. Mis ojos comenzaron a lagrimear. But it was very cold outside. It was winter. Pero era muy frío afuera porque era el invierno. So that was my first prasadam. Ese fue mi primer prasad. I thought I was God, but I didn't want to have anyone, so I didn't want anyone to start preaching to me. I didn't want her to start telling me anything. Yo pensaba que era Dios, por lo tanto no quería que nadie me hablara, que nadie me predicara. I thought I knew everything. Yo sabía todo. So she knew that because she'd seen so many hippies. Yo creo que ella sabía eso, había demasiados hippies. So she left me alone. Así que me dejó solo. Then I went out Yo on salí the street. a la calle. So this was the mercy of Lord Chaitanya Esta es la misericordia del Señor Chaitanya, and Lord Nityananda. del Señor Nityananda. Because we wouldn't be here today if it wasn't for Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Porque ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda? How would we be reading Srimad Bhagavatam ¿Quién estaría leyendo el Srimad Bhagavatam, and Bhagavad Gita el Bhagavad Gita, if it wasn't for the, like Acharya was saying, for the disciplic succession coming down to us, to Srila Prabhupada? Como Acharya estaba diciendo ayer, esto es el Guru Parampara que viene hacia nosotros, hasta Srila Prabhupada. So actually, Lord Chaitanya spent 18 years in Jagannath Puri. El Señor Chaitanya pasó 18 años en Jagannath Puri And he sent Lord Nityananda back to Bengal y mandó al Señor Nityananda de vuelta a Bengal and told him to get married. para que se casara, He got married. y él se casó. And what did he do? ¿Qué hicieron? He did something in the service of Lord Chaitanya, Él hizo algo en el servicio al Señor Chaitanya, which has enabled us to open this beautiful temple como por ejemplo abrir este hermoso templo with the beautiful deities con hermosas deidades, and this chanting and everything, prasadam. y el canto y el prasad. So Bhaktivinoda, he wrote a very simple song. Srila Bhaktivinoda escribió una canción muy simple. I want you to sing this song and then say a few words about, because this explains. Quiero cantar esta canción y luego decir algunas palabras sobre ellas porque esta explica. Because Krishna is the source of all incarnations. Porque Krishna es también todas las encarnaciones. He's the source of me and you. Él es la fuente de mí y de ti. That's why our love for him is natural. Por eso nuestro amor a Él es natural. The Vedic scriptures say, Nitya Siddha Krishna Bhakti Saja Kabunai. Love of Krishna is within our own hearts, already there. El amor por Krishna ya se encuentra en nuestro corazón, ya está ahí. It doesn't have to be injected, No tiene que ser inyectado, but it has to be awakened only, or how you say, uncovered. pero tiene que ser despertado o tiene que destaparse. Prabhupada uses another word also. Srila Prabhupada utiliza otra palabra también. Excavate. We have to excavate our
love of God. Excavar, tenemos que excavar nuestro amor por It's Dios. there somewhere deep inside. En algún lugar muy profundo dentro, It's covered by love of so many other things, cubierto por el amor a muchas otras cosas, especially our family. en especial nuestra familia. All over the world, we are all enamored with family affection. Por todo el mundo tenemos muchas afecciones familiares, mucho afecto por familiares. Bhagavatam says, Deha patra kalachadishu atmasanyais visatsvapi tesham pramata nidanam pasyanapi napasiti. We're so attached to our body, Deha Patra, family, and extended family. Bhagavatam dice que estamos muy apegados a nuestro cuerpo, a nuestras familias, a nuestra familia extendida. And we think they can save us Y pensamos que ellos nos pueden salvar more than Krishna. más que Krishna. Of course, if they're a devotee family, that's very nice. Si uno tiene una familia de devotos, esto es muy bueno. Deha Patra Kalachadishu Atmasanya, they're soldiers, they're people, we think they can save us, these soldiers can save us, but they cannot. Pensamos que las personas pueden salvarnos, que los soldados pueden salvarnos, pero ellos no pueden. When we leave our body, we have to fly our own ship, Cuando dejamos nuestro cuerpo tenemos que viajar por our own plane. It's like a plane, once the plane goes in the air, nothing can help it. If something goes wrong in the plane, it will fall into the ground. Si vamos en nuestro propio avión y si un avión cuando va en el aire nada lo puede ayudar, si algo falla en el avión nada va a detener que caiga hasta el suelo. The instructions are from the radar, from the airports to the plane. Las instrucciones del radio desde el aeropuerto hacia el avión. But if the pilot has a heart attack, Pero el piloto tiene un paro cardíaco. then what to do? ¿Y qué hacemos? The plane will crash. El avión se va a estrellar. So Atma Sanghas Visatsvapi. Tesham Pramatan. Although we think they can help us, our family members, Oh Señor, pensamos que nos pueden ayudar nuestros familiares. still we do not see our inevitable destruction in this body. Y aún así no vemos la inevitable destrucción de este cuerpo. So this is our Maya. Todo esto es maya. We're covered with this illusion. Estamos cubiertos de esta ilusión. I am Mexican, I am British, I'm male, I'm female, Yo soy mexicano, soy británico, soy hombre, soy mujer. I'm young, I'm old, Soy joven, soy viejo. I'm educated, I'm poor, I'm rich. Soy educado, soy rico, soy pobre. This is called designation. Esto se llama designaciones. This is the body, temporary body. Esto es el cuerpo temporal. Of course, the body is us also. Porque The body is also us. el cuerpo también es nosotros. The word Atma, or we say soul, means the body, the mind, and the soul. Cuando decimos atmas nos referimos al cuerpo, a la mente y al alma. So it's natural that we identify, Es natural que nos identifiquemos. but it's also a trap. Pero también es una trampa. How do we get out of this trap? ¿Cómo salimos de esta trampa? So Lord Nityananda, he had a mission. Lord Chaitanya sent him on a mission. El Señor Nityananda tenía una misión. Diles. And he was he became married. He became married. Perdón, ya, para entonces el Señor Nityananda también And that helped him. se casó. That helped him in the preaching. Y esto le ayudó en la prédica. Everyone can relate to a married person like Acharya. Todos pueden acercar a una Who, persona who casada. can relate to me? Pero ¿quién se puede acercar a mí? Sannyasi. A Sanyas. Like Lord Chaitanya was sannyasi. El Señor Chaitanya era Sanyasi. So, actually, there's a wonderful story. Esto es una historia maravillosa.
how Lord Nityananda got married cómo el señor Nityananda se casó to 2 wives con 2 esposas at the same time. al mismo tiempo. Actually, I can't remember the story fully. En realidad no puedo recordar la historia completa. I can't remember the details, but I can remember some of it. Puedo recordar algo de ella. Because we went to this place on Navadvip Mandal Parikrama one year in Mayapur. Porque una vez fuimos a este lugar en el Navadvip Mandal Parikrama un año en Mayapur. And Jayapataka Maharaj was telling his story. Y Jayapataka Maharaj estaba contando la historia. Lord Nityananda was there. El señor Nityananda estaba ahí. Nityananda Avadut. Nityananda Avadut. Everyone thought he was a crazy guy. Un muchacho lleno de gracia. Everyone thought he was a crazy guy. Él era un joven loco, un joven lleno de locura. Lord Nityananda is always absorbed in love of God. El señor Nityananda estaba muy absorto en el amor de Dios. Nobody can predict what he's going to do. Nadie podía predecir lo que él haría. And this Brahmin, Y este brahmana, I forgot his name. olvidé su nombre. He had 2 daughters, Tenía 2 hijas, Vasudeva and Janavi. Vasudha y Janavi. Vasudha and Janavi. They were twins. Ellas eran gemelas. And Lord Nityananda approached him, the father, Y el señor I want to marry your daughter. El señor Nityananda se acercó al padre y le dijo, me quiero casar con tu hija. No chance. Y el padre dijo, no hay oportunidad. No chance. No hay forma, no hay oportunidad. You're not a respectable person. You're a sadhu. No eres una persona respetable. What's your source of income? Tú eres un sadhu, pero eres muy impredecible, podría ser. If you're going, Perdón, income, o sea, que no tienes ningún ingreso. if you're going to give your daughter to a man, you must have some income. Si le voy a dar a mi hija a un hombre, él tiene que tener algún ingreso, It can't be avadut. no a una baduta. Anyway, Bueno, de cualquier forma, Vasudha, Vasudha, she got a high fever ella tuvo una alta fiebre and she died. y murió. And there was a funeral ceremony. They were carrying her body on the bamboo sticks Y hubo una ceremonia down to funeral, the Ganga to burn the body. hubo una ceremonia funeral donde estaban llevando su cuerpo en una cama de bambús hacia el Ganges. Everyone was para llevar weeping, everyone was crying. Todo el mundo lloraba y tiraba lágrimas. Lord Nityananda, of course, Lord Nityananda is Balaram. He's the Supreme Personality of Godhead. Señor Nityananda es Balaram, es la suprema personalidad de Dios. So he saw the funeral procession. Él vio la procesión funeral. Who is that? Who is that? ¿Quién es? ¿Quién? It's Vasudha, Es Vasudha, the daughter that you wanted to marry. la hija a la que te querías casar. So he went up to said, wait a minute. Entonces dijo, esperen un minuto. He went up to her body. Él se acercó a su cuerpo. Vasudha, wake up. Le dijo, Vasudha, levántate. And she woke up, she got up. Y ella se levantó. Everyone was so surprised and happy. Ella estaba muy sorprendida y feliz. She got up, she was well. Ella se levantó y dijo, bueno. And the Brahmin father, he was so happy. Y su padre Brahman, él estaba muy feliz. He said, don't worry, I'll give you both my daughters. Y él le dijo, no te preocupes, te voy a dar a mis 2 hijas. So, Lord Nityananda. El señor Nityananda. So Lord Nityananda, he's come to wake up all fallen souls in this world. El señor Nityananda nos dice, todos ustedes almas, levántense. So I've been trying to learn this song, Yo he estado tratando de aprender esta canción, which I realize he explains everything.
que para mí significa que tiene todo. In four verses, En 4 versos. this song explains everything. En 4 versos esta canción explica todo. All the philosophy, everything. Toda la filosofía, todo. So, with your permission, I'll try and sing it. Con su permiso voy a tratar de cantarla. I hope I remember it. A ver si puedo recordarla. Yeah? I'll sing line by line, and then I'll talk a bit. Lo voy a ir cantando línea a línea y después voy a explicar un poco de ello. Good idea? Yes. Okay. Sisi. Sisi means Chaitanya Charitamrita. In Spain you say Sisi. It actually means Chaitanya Charitamrita. En español sí significa Chaitanya Charitamrita, por sí, en inglés. Hey. You all know this song anyway. You all know this song. Todos conocen esta canción de alguna forma. Huh? Come undone. Yeah, came undone. Oops. This room. So this is sung by Bhaktivinoda Thakur. Es una canción por Srila Bhaktivinoda Thakur. Nadia Kodume Nityananda Mahajan Patiyachinamat Jivarakaran Nadia Kodume Nityananda Mahajan Patiyachinamat Jivarakaran Nadia Kodume Nityananda Mahajan Patiyachinamat Jivarakaran Sadavanajanne 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 Patiyachinamat Jivarakaran Patiyachinamat Jivarakaran Lord Nityananda has opened a Namhat, a place for preaching the holy name in Nadia, El Señor Nityananda abrió un Namahata, un lugar para predicar el santo nombre en Nadia, meant for the deliverance of all fallen souls. para la liberación de todas las almas caídas. Namhat means like a marketplace of the holy name. Namahata significa como el mercado del Hat, santo nombre. hat means market. Hat significa mercado. Nadia Godume is a beautiful place, an island in Mayapur. Godruma es una hermosa isla en Mayapur. Navadvip means 9 islands. Navadvip significa 9 islas. One of the islands is Godrumadvip. Una de estas islas es Godrumadvip. Yeah. Go means cow. Go significa vaca. Actually, that's where the house of Bhaktivinoda Thakur is. Es ahí donde la casa de Srila Bhaktivinoda Thakur está. And just down the road there's Surabi Kunj. Sí, después en la calle está Surabi means the cow. Surabi significa vaca. And that's
And that's where Lord Nityananda opened the marketplace. Es ahí donde el señor Nityananda abrió el mercado. He was thinking how to distribute love of God. How can we awaken people's love of God in Kali Yuga? Él se preguntó cómo podemos distribuir amor por Dios, cómo podemos despertar el amor de Dios en las personas de Kali Yuga. And the holy name has risen like the shining sun because of Lord Nityananda. El santo nombre brilla como el sol por causa del señor Nityananda. So that was Lord Chaitanya's mission. Entonces, esta era la misión del señor Chaitanya. To introduce the chanting of the Sankirtan movement. De introducir el canto y el movimiento Sankirtan. But he delegated the responsibility to Lord Nityananda because Lord Nityananda was his most dearmost servant, the first servant. Pero él delegó su misión al señor Nityananda porque el señor Nityananda era su sirviente más querido, the original spiritual master. El maestro espiritual original. So he wanted this marketplace so people could come and buy it, get the holy name. Entonces él dirigió este mercado del santo nombre para que las personas So it's very interesting because people have different levels of faith. Y esto fue muy sabio porque las personas tienen diferentes niveles de So fe. Shadavana Jane, Shadavana Jane. So calling out, hey, men of faith, Entonces él llama, come. oh, hombres de fe, vengan. Just like if you have, mangoes or you have watermelons. Come on, you get the best mangoes. Come on. Así como en un mercado pueden tener mangos o sandías y Or the llama, best, ven por el mejor mango. What's these things they sell here in Mexico? Tamale. Hey, come and get your best tamale. Así como en México tienen tamales y dicen, consigue el mejor tamal. There's a girl who goes past, or a man who goes past. There's a child's voice. Tamale. Que por la calle pasa una mujer que grita, tamales. So Lord Nityananda is advertising. Entonces el señor Nityananda publicita. Prabhura Ajay Bhai Magiye Bhika Prabhura Ajay Bhai Magiye Bhika Krishna Mata Krishna Pita Krishna Son Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Prabhu Ajay Jai Magiye Bhika. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna I think I've got the words. So, in this song, the Lord Nityananda is saying, en esta canción el señor Nityananda está diciendo, because he's a servant of Lord Chaitanya, porque él es un sirviente del señor Chaitanya. Prabhu Ajay, by the order of Lord Chaitanya, Prabhu. Oh, señor Chaitanya, Prabhu. I'm begging something from you. Oh, I got the wrong song. Don't worry, I'll correct you now. Prabhu Ajay, by Magiye Bhika Bolo Krishna Bhajo Krishna Golo Krishna Shiksha Bolo Krishna Bhajo Krishna Golo Krishna Shiksha
Prabhu Ragyai Vai Magiye Bhiksha. Balo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Like I said, Lord Nityananda is saying, Lord Chaitanya's order is, by Lord Chaitanya's order, I'm asking, begging some things of you. Señor Nityananda dice, Bhiksha, bhiksha. Bhiksha means donation. Por orden del Señor Chaitanya, yo vengo ahora y les pido algo a ustedes. Bhiksha. Bhiksha significa donación. Because if you remember Lord Chaitanya, in Chaitanya Charitamrita said, Amara Jai Guru Kiba Vipra Kiba Nyasi, no, wrong verse. Jari Daki Kai Ka Krishna Upadesh Amara Agyai Guru Hanataya Desh. Lord Chaitanya is saying to one Brahmin, you become Guru. El Señor Chaitanya le está diciendo un brahman al Chaitanya Charitamrita. Whoever you meet, you tell them about Krishna. Tienes que ir y tienes que hablarles acerca de Krishna. The message of Krishna. El mensaje de Krishna. Krishna Upadesh. Krishna Upadesh. The same thing in this song. Lo mismo en esta canción. Bolo Krishna, Chanda Krishna. Cantan acerca de Krishna. 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 Loudly. Krishna. Krishna. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, worship Krishna. Canten Krishna, adoren a Krishna. Like we're doing it. We're doing it. Bhajo Krishna. Bhajo Krishna. And Karo Krishna Shiksha. Teach about Krishna. Y Karo Krishna Shiksha enseña acerca de Krishna. Yeah. This was Lord Nityananda's teachings. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Estas son las enseñanzas del Señor Nityananda. Bolo Krishna, Vaya Krishna, Karo Krishna Shiksha. And that's Lord Chaitanya actually told Lord Nityananda and Haridas Thakur to do that. Y el Señor Chaitanya le pidió al Señor Nityananda y Haridas Thakur que hicieran esto. And that's when they met Jagai and Madha and, had converted Jagai and Madha, who were big demons. Así es como se encontraron con Jagai y Madai y convirtieron a Jagai y Madai, que eran unos grandes demonios. Aparada Sanyai Loha Krishna Nam. Aparada Sanyai Loha Krishna Nam. Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dana Prabha. Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dana Prabha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Radhavana Dharane, Radhavana Dharane, Radhavana Dharane, Radhavana Dharane, Patiyatena Mata Vivekaran. Pati Achenam Hat Vivarakaran. So this is very interesting because this is actually a science.
Esto es muy interesante porque es una ciencia. And you know, when you look at the world situation today, Y cuando voltean a ver la situación del mundo hoy, I often think, you know, how can people be so foolish? uno se pregunta cómo las personas pueden ser tan tontas. They're talking every day, so many ways. They're blind to God. Ellos están siguiendo tantos caminos, pero están tan ciegos para Dios. I was just reading about Bolivia, Estaba leyendo sobre Bolivia. South America. Huge forest fires, Grandes incendios forestales, burning everything. quemando todo. And as big as Florida, burnt. Tan grandes como Florida. Huge. Gigantes. And then you have Amazon River, biggest river in South America. Amazon, biggest river in the world, drying up, no water. Tienes después al río Amazonas, un gran río en Sudamérica, de los más grandes del mundo, secándose. And then you have these hurricanes. Y luego tienes... Hurricanes. hurricanes. How do you say hurricane? ¿Qué? Huracanes, perdón. Sí, tornado. Now there's a new one. It's going just missing, coming from Mexico, Gulf of Mexico, and it's hitting Florida again. Que el huracán que viene de México. What's this one called? Milton. This one's called Milton. Es llamado Milton, el huracán. They're having to evacuate millions of people. Han tenido que evacuar a millones de personas. Then what else we've got? Forest fires. We've got no water, and we've got hurricanes, earth, water, fire. All the elements are attacking human society. Tenemos incendios forestales, que se nos está acabando el agua, huracanes, todo esto. But what do we say? ¿Pero qué decimos? Climate change. Cambio climático. It is caused by climate change. Es causado por el cambio climático. And they're very clever. They say, well, we cause the climate change because we have so many motor cars. Entonces algunos dicen, nosotros causamos el cambio climático porque tenemos muchos carros. And we're doing so many other things. We're polluting the seas, the waters. We're polluting. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos contaminando los océanos, las aguas. So they're saying climate change is the cause. Entonces decimos el cambio climático es la causa. So that we cause climate change. Nosotros causamos el cambio climático. But why did we cause climate change? Pero ¿por qué generamos el cambio climático? What are we doing wrong? ¿Qué estamos haciendo mal? Bhagavad Gita says, El Bhagavad Gita dice, Prakriti kriyamanani gunai kamani savasha ahankara vimudama katahamati manyate. This Bhagavad Gita is science. el Bhagavad Gita es una ciencia. El Bhagavad Gita dice, Under the influence of the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, la bondad, la pasión y la ignorancia, ahankara vimudama, fooled by foolishly we think we are the doers. que tontamente pensamos que somos los hacedores. We think we're the doers. Pensamos que somos los que We're mad. no somos. How can we be the doer? We were born in Mexico. I was born in England. You were born female. I was born. I wasn't the doer. ¿Cómo podemos ser los hacedores si yo nací británico, tú naciste mexicano? From the moment I was conceived, I was not the doer. I'm out of control. Es el momento de que concienticemos que no somos los hacedores. Que no somos Then I learned los a particular language. I ate tamales and I ate baked potatoes. Tú naciste comiendo tamales, yo nací comiendo papas. I had certain parents. You had certain parents. Yo tengo unos padres, tú tienes otros. Where's our control? ¿Qué puedo controlar? How are we the doers? ¿Qué puedo? How are we the doers? Ahankara vimudama katamiti. We think we are the doers. Nosotros pensamos que nosotros somos los hacedores. Actually, in Prabhupada's room, that's Katamai. En el cuarto de Prabhupada está There's two Kartamaya. deities of Katamai. Hay dos deidades de Kartamaya. If anyone could tell me the story, how there are two deities of Katamai, Me tienen que decir Krishna. de
cómo hay dos dedos de Kartamayi. Krishna, Kartamaya means the boss. Kartamayi significa el jefe. He's got his hands like this. Él está parado así. I'm in charge. Yo estoy encargado. Even Lord Brahma is the creator. Aunque el señor Brahma es el He's bossed by Krishna. Que el señor Brahma es el creador, él es su jefe es el señor Krishna. But we're so foolish. We have to breathe. We have to have the light. We have to eat. So how could we think that we are the doer? Tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos llegar a pensar que nosotros somos los hacedores? People are mad. La gente está loca. The society has become mad. It always has been. La sociedad se volvió loca. Bueno, siempre lo ha estado. Ahankara, this is foolishness. Ahankara es ser tonto. Misidentification with this body. La mala identificación con este cuerpo. This is the illusion. Esto es ilusión. It's like a dream. Es como un sueño. How do we wake up from a dream? ¿Cómo nos levantamos de un sueño? So this is what Bhaktivinoda Thakur is saying. Eso es lo que Srila Bhaktivinoda está diciendo. Lord Nityananda's teachings. Las enseñanzas del señor Nityananda. Aparada Sannahoy Loha Krishna Nam. Avoiding the 10 offenses against the holy name. Evitando las 10 ofensas contra el santo nombre. Chanting purely the holy name. Cantando puramente el santo nombre. Then what will you realize? ¿Qué vas a realizar? Krishna Mata. Krishna is our mother, real mother. Krishna es nuestra verdadera madre. Krishna is our real father. Krishna es nuestro verdadero padre. Krishna is the treasure of our life. Krishna es el tesoro de nuestras vidas. That's the real treasure. Es el verdadero tesoro. Well, you may say, well, how can I live like this? Uno se va a impresionar y decir, ¿cómo he podido vivir así? I've got my mom, I've got my dad, I got my brother, I got my sisters, I got my job, I got my car, I got my mobile phone. He tenido padre, madre, trabajo, teléfono, hermanos. How can I live like this? ¿Cómo pude vivir así? If I chant purely the holy name, people just lock me up in a mental hospital. Es decir, por cantar el santo nombre simplemente las personas me cerraron la puerta. Actually, that's what happened to the first devotee who wore shaved head and tilak in New York. Eso fue lo que le pasó al primer devoto que se rapó y se puso tilak en Nueva York. They locked him up. They thought, God, this guy's, what's going on? The police locked him up. Los padres lo vieron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? And they rang up 26 Second Avenue. Hey, we've got the person here chanting Hare Krishna. The police rang up the temple president, Brahmananda. Aunque ellos fueron con el presidente del templo de la Segunda Avenida, quien era Brahmananda. Is he one of yours? La policía lo vio, entonces le dijo, ¿él es uno de ustedes? He got shaved head, he's got tilak. Él estaba rapado, tenía tilak. He's chanting Hare Krishna. Cantando Hare Krishna. Is he one of yours? ¿Es uno de ustedes? Otherwise we're sending him to mental hospital. Si no, lo vamos a mandar a un hospital mental. So how is this practical? ¿Cómo es esto práctico? To chant the holy name purely. Cantar el santo nombre puramente. Believe me, that's in this song. Créanme, está en esta canción. It's an amazing song. Está en la propia canción. Let's just recap what the song is about. Recobremos de lo que la canción trata. Nadiya Guru Nityananda Mahajan Patiyachena Mat Vivarakaram. Nadiya Guru Nityananda Mahajan Patiyachena Mat Vivarakaram. Chadavana Janay, Chadavana Janay,
Patiyatinamat Vigakaram Shadavanadane 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 Patiyatina Makadivakam Babura Ajay Vai Agiye Bhiksham Bolo Krishna Bolo Krishna Bajo Krishna Karo Krishna Sika Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Aparada Sundara Krishna Nam Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhanapa Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhanapa. So what will happen to the economy if everybody thinks Krishna is the greatest treasure? Entonces, ¿de qué te va a importar la economía si entiendes que Krishna es el mayor tesoro? What will happen to the stock exchange? ¿De qué te va a importar el cambio de las monedas? Everyone, it could be total confusion in society. Hay una confusión total en la sociedad. Right? That's what your parents say. Well, if everyone becomes like you, Hare Krishna, what will happen? Sí, es lo que sus padres dicen. Si todo el mundo se convirtiera en Hare Krishna, ¿qué pasaría? And Prabhupada says, yes, if everybody, there's an argument, they say, if everyone becomes pure, then what will happen to the prisons? Que si entonces todo el mundo se volviera duro, puro, ¿qué le pasaría a las prisiones? What will we do with all the prisons if there's no prisoners? ¿Qué pasaría con las prisiones si no hay prisioneros? Anyway, that's another point. So the final verse of this song is totally amazing. El último verso de esta canción es impresionante. Krishna samsara koro Charyanacha Krishna samsara koro Charyanacha. Too high. Krishna samsara koro Charyanacha Krishna samsara koro Charyanacha Krishna samsara koro Charyanacha Jivadaya Krishna nam savadamasam Jivadaya Krishna nam savadamasam
So, what does Lord Bhaktivinoda tell us? Aquí Bhaktivinoda Thakur nos dice, That Lord Nityananda had told el us. Señor Nityananda nos ha dicho, He said that you carry on your worldly duties. tú puedes llevar tus ocupaciones mundanas, Krishna era samsara karo. Do your duty, whatever it is, o sea, haz tu deber, lo que sea, but in relationship with Krishna. pero relaciónalo con Krishna. We don't say don't get married. We don't say don't have a business. We don't say, don't have a job. No decimos que no te cases, no tengas un trabajo, no tengas un negocio, But do it as a servant of Krishna. pero hazlo como un sirviente de Krishna. We don't say don't have a family. No se dice que no tengas una familia. Have your family. Ten tu familia, Have your job. ten tu trabajo, Do everything, haz todo, but in relationship to Krishna. pero en relación con Krishna. Because you're part and parcel of Krishna. Porque eres una parte y porción de Krishna. And by chanting Hare Krishna purely, Y por cantar Hare Krishna puramente, we can do this. lo podemos hacer. We can transform society. Podemos transformar a la sociedad. And to do this, El hacer esto, Jiva Daya Krishna Nam Sarva Dhammasara. This is the greatest mercy, Jiva Daya, the greatest mercy to all living beings. al hacer esto, es tu Jiva Doya, la más grande misericordia a todas las vivientes. So that's what Lord Nityananda started. Después eso es lo que está The diciendo. Jiva Daya movement, to go out, just like yesterday we were on the main street, Entonces es lo que el Señor Nityananda nos invita. Jiva Doya, hay que ir we fuera. were on the Harinam, it was good. Y hacer Harinam. como Everyone heard the holy name. Todos cantaron el Santo Nombre. Not everybody clapped, not everybody danced. Many people refused, No todo el mundo aplaudió, no todo el mundo danzó. but everybody heard. Pero todo el mundo escuchó. This is the point. Ese es el punto. Jiva Daya. Jiva Doya. Krishna Nam Sarvadhamma is the essence of all religion. Es la esencia de toda religión. You'll find in the Quran, you'll find in the Bible, you'll find in the Torah, the Lord's name should be praised. Lo vas a encontrar en el Corán, en el Torah, en la Biblia. Estos nombres deben ser cantados. So, coming back to Srimad Bhagavatam, Regresando al Srimad Bhagavatam. so let's get back to the verse again. Vamos a regresar al verso de nuevo. Read the verse. Me lo quitaron. Certainly, therefore, since Por lo tanto, todos los trascendentalistas ofrecen servicio amoroso con gran deleite al Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien desde tiempo inmemorial, porque ese servicio devocional with great delight, que crea un gran deleite en el it's ser. grande deleite. Un gran deleite en el ser. That's great. It's out there on the street. It's grande deleite. En la calle había un gran deleite. You don't have to be shy No tenemos que ser tímidos, because we're other devotees. We're with the devotees. porque estamos con los devotos. They may think we're crazy. We don't care. Ellos pueden pensar que estamos locos, a nosotros no nos importa. We think they're crazy. Nosotros pensamos que ellos están locos. They think we're crazy, Ellos piensan que estamos and locos we think they're crazy. y pensamos que ellos están locos. But we have a movement, Hare Krishna Pero movement. tenemos un movimiento, el movimiento ISKCON. ISKCON. We have a place like this, a beautiful place. Tenemos un lugar como este, un hermoso lugar. We're registered. We have books. Estamos registrados, tenemos We have libros, spiritual master Prabhupada. tenemos a nuestro maestro We have espiritual, deities. tenemos deidades. We take shelter of these things. Tenemos que tomar refugio de estas cosas. And we jump up and down and we sing Hare Krishna. Y salir a las calles y cantar Hare Krishna. It's not actually very intelligent. Esto es de gente inteligente. Even Bhagavad Gita says that devotional service is susukum, katimapyam. It's very joyful. En el Bhagavad Gita Krishna dice que el servicio devocional es muy Just like devotees are cooking today. los devotos están cocinando. It's not like some guy cooking in some restaurant. No es como cualquier muchacho cocinando en algún restaurante. You're cooking for Krishna. Ellos están cocinando para Krishna. And your children, you're looking after your children. Y los niños, Looking after them for Krishna. ellos están cocinando para Krishna. Some people have a job. They're working on a computer or in driving a bus. Y algunos devotos están trabajando, They're doing for lo Krishna. están haciendo para Krishna. Because I'm part and parcel of Krishna. I'm part and parcel of Krishna. Porque soy una parte y porción de Krishna. So I'm serving Krishna. Yo trato de servir a It's natural. Es natural. Yeah.
So when I thought I was God, I didn't understand fully. Cuando yo pensaba que era Dios, yo no lo entendía por completo. I am God in quality, Yo soy Dios en calidad, but I'm a very tiny part of expansion of Krishna. pero soy una muy pequeña parte de expansión de Krishna. So my liberation, my full freedom is when I serve Krishna. Entonces mi liberación o mi completa conciencia. So that's what this song is all about. Y esta canción se trata de todo esto. It's what Bhaktivinoda is teaching us. Es lo Bhaktivinoda enseñándonos And Srimad Bhagavatam is teaching us. y dándonos la instrucción del Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki. Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Any questions, please? ¿Alguna pregunta? Almost time for prasadam. ¿Ya es tiempo para el prashad? A few minutes for questions. Unos minutos para preguntas. Any you with the Harinam Ruchi party? Questions from local devotees, yeah. Yo tengo una pregunta, bueno, como escuchar un poquito su opinión más sobre el tema de la familia. I want to ask about family and to know a little bit more your opinion and that you can tell us more about this topic because muchas veces para nosotros es difícil entender esa parte de cómo desapegarnos y separar la familia de los Hare Krishna, el movimiento Hare Krishna, because many times it's very difficult to disattach from families. Most of the times we are not devotees we are not from the Hare Krishna's families and our family doesn't. I understand, yeah. The question, yeah. So, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur says, Krishnaya samsara karacharyanachara. Bhaktivinoda dice, You have to carry on our worldly duties, but in relationship to Krishna. mantén tus deberes, pero hazlos con relación a Krishna. Jivadaya Krishna Nam Sava Dharma Sa. So this is, one has to have compassion, Jivadaya. Esto es compasión, Jivadoya. So your parents or your family, they may not be devotees. Tal vez tus familias, tus padres no son devotos, They may be eating meat, they may be drinking, beban de alcohol, and you're the odd one out in the family. You're Hare Krishna. y tal vez tú eres la única en la familia que eres Hare Krishna. So this is difficult. Así que es difícil. So Jivadaya, you have to have mercy on them. Entonces, Jivadoya hay que tener misericordia con ellos. Somehow or other have mercy. Tenemos que tener misericordia. Give them prasadam if possible. Darles prashad si es posible. Avoid them getting angry at you. Evitar que se enojen contigo. You have to be very tactful. Tienes que ser muy compasivo. Tactful. Sí. Sí, sí. If you try and Pertinente, sí. if your mom and dad are Christians, you don't try and convert them. Si son cristianos, no tratas de convertirlos. And you have to be very tolerant. Tienes que ser tolerante. I know it's difficult, No es difícil. but this is Krishna's test. Esa es la prueba de Krishna. You have to find ways and means, Tenemos que encontrar formas y motivos. but also you have to try and avoid them also. También tienes que tratar de evitarlos. There's many stories how parents and family members gradually became influenced. Hay tantas historias de cómo los padres se volvieron influyentes. I heard one story from it was in Back to Godhead or somewhere. Yo leía una historia, tal vez en Back to Godhead, de Vuelta al Supremo. Because parents and family are very attached to their children. Los padres estaban muy apegados a los niños. And when they see that the child is determined to become a devotee,
Entonces uno de estos niños se determinó a ser devoto. Then they try and stop him. Entonces el niño lo vio. But when they see that the child cannot be stopped, Pero cuando lo notaron, el niño ya no podía ser detenido. sometimes the parents think, oh, if we cannot stop him, well, we better join him. Entonces en vez de detenerlo, nos vamos a unir a él. Let us join him. He seems a happy boy. Entonces ellos se reunieron y el niño feliz. Maybe we'll also become devotees. We don't want to lose him. Nosotros también nos convertiremos en devotos, no lo queremos perder. We value our family so much. Even if he becomes Hare Krishna, at least we want him to be part of our family. So we also become Hare Krishna. Como queremos que él sea parte de la familia y él es un Hare Krishna, así que nosotros también nos convertiremos. Sometimes that happens. Y eso sucedió. Eso a veces pasa. So we have to be very tolerant. For myself, it wasn't so difficult. Pero tenemos que ser muy tolerantes. Para mí fue algo difícil. My parents were very liberal, educated people. Mis padres eran personas liberales muy educadas. When I joined Hare Krishna, Cuando me uní a Hare Krishna, I joined the temple in London. me reuní al templo de Londres. I'd been a crazy hippie for many years. Yo había sido un hippie loco por muchos años. I won't go into details. No quiero entrar en detalles. It wasn't very respectable to talk about in the temple room. No sería algo muy respetable hablar en el cuarto del templo. So when I joined the temple, Así que cuando me uní al templo, my father mi padre and his friend came to the temple. sus amigos vinieron al templo. Sus amigos. They heard I joined a cult, a Hare Krishna cult. Ellos escucharon que habían unido a los Hare Krishnas. So I was sitting in the temple room. Yo estaba sentado en el templo. I didn't have any long hair anymore. I had shaved head. I had robes. Ya no tenía el cabello largo, ya me había rapado y tenía algunas túnicas. And the temple room was very quiet. Y el cuarto del templo era muy silencioso. And other devotees were just doing their japa. Los otros devotos nada más estaban haciendo su yapa. And the deities were there. Las deidades estaban ahí. And it's a very peaceful atmosphere. Era una atmósfera muy pacífica. And I was doing my japa. Yo estaba cantando mi yapa. Somebody tapped me on the shoulder. Alguien me tocó el hombro. I looked around. Y cuando volteé, One devotee was there. un devoto estaba ahí. Your father has come to see you. Tu padre vino a verte. My father? Mi padre. Oh no. Ay, no. It's a true story. Esa es una historia real. So I stood up and I respectfully to my father. Entonces yo me paré respetuosamente. After all, he'd given me this body, he'd educated me, he'd sent me to college. He was a very tolerant person. Entonces él me dio este cuerpo, me dio educación, me mandó a un buen colegio, fue una persona muy tolerante. So I gave him respect. Entonces le di respetos. Oh, Father, you have come? No, padre, has venido. And my father said, Mi padre dijo, my son, are you happy? hijo mío, ¿estás feliz? I said, yes, Father. Yo dije, sí, padre. He said, if you are happy, then I am happy. Si tú estás feliz, entonces yo estoy feliz. Then he left. Y luego se fue. The Srila Prabhupada's mercy. Es la misericordia de Srila Prabhupada. Because in many ways, I never thought my father was my real father. Porque en muchas formas yo nunca pensé que mi padre fuera verdaderamente mi padre. Because I was always searching Yo siempre estaba buscando. for knowledge and who I was, like that. Yo estaba buscando siempre quién era. So one time, when I was adolescent, Alguna vez cuando yo era adolescente, and I was very confused, yo estaba muy confundido. I asked my father, Le pregunté a mi padre, Father, padre, my father was a well-to-do gentleman, mi padre que era un buen educated, highly educated, muy educado, scientist, científico, he had a good job. tenía un buen trabajo. We weren't poor, Nosotros no éramos pobres, we weren't rich,
no éramos ricos, but we had everything we needed. teníamos todo lo que necesitábamos. So I asked my father, what's the point of life? Le pregunté a mi padre, ¿cuál es el punto, cuál es el sentido de la vida? What's the purpose of my life? ¿Cuál es el sentido de mi vida? My parents were thinking, oh, my son is disturbed, he's asking these questions. Oh, mi papá pensó, ay, mi hijo está perturbado, está haciendo estas preguntas. He's insecure. Él está inseguro. He has some inferiority complex. Ahí tiene algún complejo de inferioridad. So I asked my father, what's the point of life? Le pregunté a mi padre, ¿cuál es el sentido de la vida? Well, son, he scratched his head. Well, son. Bueno, hijo, se raspó la cabeza. Well, you passed your exam. Él dijo, bueno, ya pasaste tu examen. That's the first thing, pass your exam. Es el primer examen. Primero pasa tu examen. Then you get a good job. Después encuentra un buen trabajo. And then Y luego you have a family. tienes una familia. And then you're happy. Y después eres feliz. That was his sum total of his purpose of life. Este era para él el sentido de la vida. He was a karmi, he's a karmi guy. Él era un karmi, una persona He karmi. didn't believe in God. No creía en Dios. My mother believed in God. Mi madre creía en Dios. My father didn't. Mi papá no. But he was a gentleman. Él era un caballero. So I was not convinced. No, yo no estaba convencido. My parents, I didn't think they were happy. No creía que mis padres estuvieran felices. From time to time, Cada my mother used to say to my father, mi madre le decía a mi padre, we must have new wallpaper. debemos tener nuevo papel para la de pared. We must have a new carpet. Debemos tener nueva alfombra. We must have a new sofa. Un nuevo sofá. We must have a washing machine now. Ahora necesitamos una máquina para lavar los platos. A lawnmower. Una aspiradora. And then my father, he had to, run around getting the money, and so they were never satisfied. Mi papá siempre corría para conseguir el dinero, pero ellos nunca estaban satisfechos. So I thought, this is not real happiness. Entonces yo dije, esto no es verdadera felicidad. If you're not satisfied. No están satisfechos. So that was my upbringing. Ese fue mi I was fortunate, Yo fui afortunado. but maybe you're not so fortunate. Tal vez tú no eres tan But afortunado. now you have a new family. Ahora tienes una nueva familia. You can lead a double life. Puedes vivir una doble vida. You can lead your materialistic family life, Puedes mantener a tu and familia then material. secretly you can have devotee life. Y secretamente tener tu vida de devota. And Prabhupada can be your father. Prabhupada puede ser tu padre. Your Guru Maharaj can be your father. Tu Guru Maharaj puede ser tu padre. Srila Prabhupada ki. Jai. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Vande Krishna Nanda Kumara. Vande Krishna Nanda Kumara. Nanda Kumara Madana Gopala. Nanda Kumara Nanda Gopala. Madana Gopala Mohana Rupa. Nanda Gopala Mohana Rupa. Mohana Rupa Nanda Kumara. Mohana Rupa Nanda Kumara. Jai Jaya Deva Hari. Jaya Jaya Deva Hare. Govinda Hari Gopala Hari. Govinda Hare Gopala Hare. Govinda Gopala Govinda Hare Gopala Hare. Jaya Govinda Jaya
Hare
no,